Yes, good evening again. Yes, we are back again to our class, the marriage classroom, where we said we always learn and we keep learning because there is no graduation for parenting or even being a wife or her husband. That's why we are here. And we are here to endure, not to endure, but to do what? To enjoy our marriage. So we want to welcome our online viewers kwa Facebook, kwa MBCI TV, kwa whichever social media. You are very, very welcome. Be with us. Invite a friend, mwambie saa hii tuko on na tunasoma. Wakati mwingine, wengine kubuki ni vizuri kuwakumbusha. Na kabla hatujaendelea, ningetaka mmoja wetu aweze kutufungulia darasa letu kwa maombi. Na kwa nini tunaomba? Pengine ni kwa sababu tunaamini ya kwamba kuna mwalimu mkuu na ndiye Yesu Kristo. Yeye akitufunza hatuwezi potea kwa darasa lake. No wonder they called him Rabbi. Okay? He is the greatest teacher. Kwa hivyo tunamuinvite hata tunapoongea hapa aweze kutufunza tukiwa kwa darasa na hata wale wanatutazama. Asante. Karibu Mwaniki, tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakuja kwako jioni ya leo tukisema ni asante kwa uhai na uzima ambao umetupea jioni hii ya leo. Tunakushukuru kwa kila jambo ambalo Baba umetuwazia na umetupangia Mungu wetu. Tunasema ni asante Baba jioni ya leo. Mungu, tazama watazamaji wetu mahali popote walipo. Mungu, nyosha mkono wako wa rehema uweze kuwafikia, uweze kuwasaidia kwa mafundisho ya siku ya leo. Kumbuka walimu wetu wa siku ya leo, mambo yote tutakayojifunza wacha yawe ya manufaa kwa maisha yetu, yakalete mabadiliko, yakalete uponyaji katika familia zetu. Mungu, tunakushukuru Baba siku ya leo, tukiomba hata watakaokuwa mahali hapa. Mungu, nyosha mkono wako wa rehema, Roho wako Mtakatifu aweze kututangulia na kutuongoza, na ni kwa jina lako tumeomba na kuamini. Amen. Asante. Tunashukuru. Najua ya kwamba hata wewe umekuwa na wakati mzuri wa kutafakari yale tumekuwa tukijifunza. Now, before this lesson tumekuwa tukijifunza sana juu ya malezi ya watoto, parenting, na leo tutaendelea kwa sababu ni vizuri hata tukiwa katika doa tujue ya kwamba Mungu ametupea vipawa. Na hizi vipawa ni watoto. Biblia inasema children are a gift from the Lord. That is Psalms what? Psalms 120? 127 or 28? 127 verse 3. I think it's 3. Yeah, somebody can check for us. I think it is verse 3. Children are a gift from the Lord. Yes, a fruitful womb is a reward from the Lord. So we thank God because when God gives us the gifts, it is good to take care of them na tuwale katika njia ya uungu. Si ni kweli? The Lord seeks a godly offspring from us. So we continue with parenting na pengine leo tujifunze kidogo juu ya vile tunaweza parent. We call it parenting styles. Na si kwa sababu hizi dizo tu ziko, ni zile pengine zimenakilika au mtu ameandika na tutaweza kuzitumia kwa uwezo, kwa vile Bwana atatuwezesha na tena tukiliganisha na yale iko katika Biblia. Mnanielewa? Kwa hivyo sikusema ati hii ndio styles tu ziko, kuna mingi, lakini kuna a lady called Diana Blumreed. Tungekuwa na kalamu ningeandika, lakini kama unaandika Diana, I know the word is not hard. Blumreed ni B-A-U-M-R-I-N-D. Blumreed. Sijui wengine wanaweza itaje. Yeye alikuja na she was able to bring forth a way of understanding parenting by talking about 4 parenting styles. Kuna wengine wameweza to expand it to become more, but they are majorly the 4 and others have tried to expand them, but we are going to look at the 4. But before maybe we look at the styles, ni vizuri kujiweza kuelewa mambo muhimu. Ya kwamba when you talk about a parenting style, does not mean like ni kuna vile tunaweza fikiri ni kama manual, atianzia weka kijiko 2, koroga, halafu shake a bit,
then ongeza, the way we have a recipe, eh? Have you seen the way people are told how to cook? Naambiwa pima hii. Tunafikiri hivyo ndivyo. Style si ati iko very rigid. It is simply your method or approach to your parenting. Vile unalea mtoto wako. Wakati mwingine hiyo style inaweza kuwa yako au vile uliona mzazi wako. Au ile uliona mzazi wako akifanya ukasema nami sitafanya. Mimi nitafanya lingine. Kwa hivyo si ati kwa sababu we have a set style. Ni vile tu how you approach your parenting or parenting your child, or you plan to parent your child. Pengine hujapata mtoto, mmeolewa, ni vizuri uwe, tumesema hata ni vizuri watu wakiongea wakisema Mungu akitupea watoto tungetaka tuwalee namna gani. Kama ni discipline, nani atakuwa akifanya? Ni vizuri wakifanya wawili, kwa sababu tuliangalia juu ya mambo ya discipline last time. Now, wakati mwingine ni vizuri kujua ya kwamba styles au vile utalea mtoto iko na matokeo. There are also results from it. Kwa hivyo si ati kulea mtoto vile tu. Inajua ile tunasema bora kulea. Kuna kulea bora. Kwa sababu kuna matokeo. Na hiyo matokeo huwa inakuja. In fact, ni kama inakuja vile tu wanasema majuto ni mjukuu. Okay? Si anakuja. So ukiendelea unaona mtoto vile anakaa. Hata vile Mswahili alisema mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Kama amekuwa ameinama ataendelea hivyo. Kwa hivyo katika hii styles ni vizuri kujua ya kwamba wakati mwingine vile wameleo tumewalea na vile pengine we have disciplined them. That is the way they end up becoming, and sometimes it becomes too late to correct behavior you should have done before. So, and ignorance, and that's why we are here. Ignorance is no excuse, ignorance of that I don't know how to parent is no excuse for not parenting. Kwa hivyo ndio tuko hapa kujifunza. Sisi tulisema ni masomo. Na kama ulifanya vizuri na ulifanya au umefanya vibaya, uko na nafasi ya kurekebisha au pengine kumwambia mwingine usifanye vile nilifanya. Hata hiyo ni mafunzo, si ni kweli? So it is no excuse ya kwamba ati haiwezekani. So according to that lady Diana, alikuja na styles 4 na ndizo tutaangalia katika moja kwa kila darasa. Tukiweza tunaimalizia. So kwa hivyo kwa hii darasa tutafanya moja, lakini tataja zote. Na ya kwanza alisema ni inaitwa Authoritarian. Kuna authoritarian. From the word authority, authoritarian. Tarian meaning unaweka nini? Ile tunasema mkazo au mguu chini. Okay? Haya. Halafu kuna ingine tunaita neglectful. Neglectful or uninvolved parenting. Neglectful. It is, some things are being neglected. Then the other one is indulgent. To indulge, indulgent, I-N-D-U-L-G-E-N-T, indulgent. And the last one is authoritative. That is what we'll finish with. Authoritative. Now, all of them, tutakuwa tukiangalia juu ya mambo mawili aliongea juu yake. Ya kwamba kuna moja, lazima tuangalie what we call the level of control ya mzazi kwa mtoto. Okay? Halafu also look at the level of responsibility. Okay? Ile demand ya mtoto, the same as we call control, lakini kuna also the level vile mzazi anakuwa involved in nurturing, kumlea. Okay? So ni vizuri unaweka control ya discipline. Okay? Kuna responsibility
ni nini majukumu amepewa, okay? Lakini kuna vile mzazi amemlea. Hayo yote ikiunganishwa kuna vile inaleta matokeo mazuri au mabaya. Tunaona ni gani imelegeza, kuna gani imekaza sana, kuna gani pengine imekaza sana na imelegea kwa majukumu, responsibility, na pengine mzazi naye hajajibika katika kuitimiza mahitaji ya mtoto. Then what is affected? So let's start with the first one, which is the authoritarian. Now, authoritarian sometimes is also known as kama ile ya dictator. Lakini si kama yule benevolent dictator. Benevolent dictator tunampata ada authoritative. Lakini huyu dictator ni yule tyrant. Najua yule nikimesema, nimesema. Utadu? Na hasemi hivyo, lakini ni ile hakuna pahali unaweza mpeleka. Nini msiari? I'm the parent. So you either ship in or ship out. Now, the parent here, we say they exercise what we call high control, very high control, and very low level of nurture and responsibility. Kwa hivyo ni ile tu unataka maagizo, you must do, kufanywe, hakuna mtu kwangu atafanya hivi, hakuna. Sasa lakini ile mahitaji ya mtoto bringing up haiko na responsibility. So hata watoto wakikaa wanajua, waliambiwa wasifanye lakini hawajui tufanye nini. Kwa sababu tulikazwa tu, msifungulie TV nikute, lakini hawakuambiwa lingine la kufanya. Na baadaye akikuja, kwa nini hamkufanya hivi? Hata wakisema hatukuambiwa, ni kwa sababu they didn't know whether to do it or not. Kwa sababu unaweza fanya halafu mnaulizwa nani aliwaambia mfanye, okay? Na pengine vile ulifanya si vile ilikuwa ifanywe. Sijui nakumbuka vile mnafanya hivi, nasikia naona kama kuna wengine walipitia hapo. Now, the high level of control inafanya watoto wawe what we call blind obedience. Kwa sababu katika hii, the rules are what we call with an iron fist. Unajua hii unagongesha meza hivi. Nimesema. Alafu wote wanaingia chini ya mpaka mama ananyamaza. Sijui nakumbuka au sijui kama ni kwenu hivyo, lakini naonanga kama hii dizo styles zilikuwa ziko zamani. Unasikia mzee amefungua gate au mama, watoto wote wanapita, wanakibia kama panya. Kama ni mama na watoto wanaambiwa wanyamaze. Nisikie mtu akiongea, wote wanajipea shughuli na mama ameachwa hapo. Karibu anatetemeka ndani kwa sababu Siba amefanya nini? Ameingia. Kama ulikuwa umekalia kiti ya baba, unaruka hata unajifanya huko kwa hiyo kiti. Kwa sababu zamani sasa ilikuwa sasa hiyo vita. Na sasa kwa sababu hakuna vita, watoto wanakuhepa. Somebody else? Kuna pea kwanza Miriam halafu Jeffrey. Agaria kama iko on zima, weka on. Sukuma sare juu. Ingine ilikuwa kufungiwa macho na mzazi. Kama kuna wageni unatoka. Wasaizi ukiwafungia macho anakuambia ni nini mama? Kwani unafunga macho? Kwani yuko na jicho lako ni baya? Anafanya hivi. Okay, Ndio, mimi naona ya kwamba siku hizi tunaishi ni tofauti sana siku zile za kitabu kiasi. Pale maybe early 90s or late 90s. Hiyo kitu ilitusaidia sana.
isipokuwa wakati huu maana kama ni mateso kwa sababu ilikuwa imetoka nyumbani unaikuta shule unaikuta nyumbani ya kwamba mwalimu hata akisimama ukikumbuka ile na wa drive mnasimama nyinyi yote mpaka apite lakini nakuta kwa sababu hiyo imekuwa ni kama imeondolewa kwa mawazo ya watoto hata saa hii hata wazazi wakipita mahali wanakuwa too soft wanajua hata wakifika nyumbani utamuuliza na kwa nini ulifanya mzazi huyo hivi na hivi so ilikuwa sasa zaidi inatusaidia wakati ule lakini wakati huu tunaona tofauti mkubwa ya hii authority ikiwa ilikuwa prundi vizuri ilikuwa inafanya kazi nzuri. Okay, asante. Mr. Rungu. Pia mimi ningechangia niseme sheria za zamani kwa wazazi wetu hazikuwa ile kunegotiate ati mkae chini kwa meza mnegotiate kuhusu kitu fulani ilikuwa liwe liwalo ile mzazi anataka ni hivyo ni hivyo na unakuta wakati mwingi sasa tuna advantage mnaweza kaa kwa meza mdiscuss kitu na mpate solution juu ukiambia mtoto usifanye hivi kama vile umesema lazima umpe another alternative nisifanye hivi nifanye nini ni nani lakini zamani ilikuwa usifanye na usifanye na mambo inakuishia hapo hata huwezi uliza nifanye nini ile discussion ya watoto na mama na baba kwa meza kuangalia suluhisho wa mambo fulani kama saizi zamani haikuwa kwa hivyo zamani ukiambiwa no ni no wewe ukajisoti na huko mbele ujue ni nini utafanya kureplace hiyo juu hakuna vacuum katika maisha lazima ureplace na kitu kingine yenyewe itakuja kwa mawazo yako kwa hivyo mimi ningesema watoto wa siku hizi wako na advantage kwa sababu kitu inadiscussiwa na mnapata solution unakanywa kufanya hivi lakini unaambiwa ufanye hivi yeah asante okay tuko na mic nyingine utatumia hiyo nataka kuchangia yangu sisi kitambo tulikuwa tunaona dad tunakimbia tunajificha juu tulikuwa tunajua dada akikuja kutakuwa atakuuliza mbona hujafanya hivi na kitambo hata mzazi wangu kama umefanya makosa kama tumeenda mahali anakuangalia tu kwa macho unajua kuna danger lakini wasaizi hata ukiwaangalia hata mtoto anakuuliza kai mama kwani unaangalia nini kwani umekasirika it's like it's a hobby to get angry kama ni kitu so hata kama ulikuwa umeenda na mzazi kutembea mahali na umefanya jambo mbaya mzazi tu alikuwa anakuangalia kwa macho unajua hapa nimekosea ni kweli asante sasa ni vizuri kujua ya kwamba kuna yale yalikuwa mazuri na mabaya katika hayo kwa sababu wakati mwingine vile tunasema hata tunaangalia these days there are some things we think I wish this can be enhanced that authority and that's why maybe as we continue we will see which balances all that kwa sababu si vizuri kuwa watoto wanaachiliwa wafanye vile wanataka na mzazi mwenyewe hana authority. I keep saying and I think we have learned before even in the issues of discipline you must know who is the parent and the parent has authority na si lazima mubishane ati si lazima uulize mtoto unajua mimi ni nani anaweza kwambia mimi najua ni baba you know that is not how you ask the child about who you are is how you exercise that authority isn't it so usually you find wakati parenting ilikuwa ya kwamba they give little or no explanation like what we have said to the rules and the one was often like this do it because I said it utafanya kwa sababu ni nilisema it is their way or the highway ni kwamba kama hutaki kusikia huku ni kwangu enda na kuna wengine walienda wengine walijua hakuna pahali naenda ni kwa sababu wanajua ni kwake sasa you can huwezi abia mtoto hivyo ati sasa kama hutaki ukaka enda hata kakiwa kadogo katafuga takuta kamefuga bagi na kameda umeniambia sasa unamwambia arudi because they almost think you meant it okay lakini hiyo tulikuwa tunaambiwa uende na uendi utaka kufa tu kama ile NOS tulikuwa tunaambiwa kufa tujue kwenu sasa makufa ninakumbuka dada yangu moja akichapwa na naona sasa ni kama hii haishi sasa naambia ni Guka alikuwa anamchapa nasema Guka
nimekufa, guire. And then she stops like this. And then, you can't be saying you are dying. And then she stops even moving. But now, grandfather continued beating her until she resurrected. And now we kept making fun of her, I think she realized this one cannot stop unless I die. Now those are the parents. Hata ukijikufisha unaambiwa kufa. Wanatumia mafumbo za good. Yes, part of the discipline, yes. I was going even there where the part of the discipline, because discipline, we say last time, is where you give the guidelines and the rules and expectations. Discipline, wengine tunafikiria ni kiboko, au vile pengine walifikiria ni kiboko. Discipline is when you set the expectations, the rules and the guidelines. Sasa yetu ilikuwa ile ya reverse, vile anasema. Nimewaachia ng'ombe, muende mcheze, iende kwa wenyewe, Mtoto mwekele jikoni mpike, nikute mmemchoma, Hiyo ni kuambiwa tunza mtoto, lakini shida ni ile tulikuwa tunaambiwa, nimewaje kuna githeri hapo, msiweke kuni, mtakuja kunikula. Nimeoka kodea, somehow ilikuwa inasinya mtu, lakini unajua you almost now interpret it on the other side, and it's like haikuwa inaweka ubaya. Hata mama akikuja huwezi mwambia mama uongea vibaya now. Just give her the Sai generation yenye tuko nayo sai, kama kitabu unaambiwa uachilie hizo ng'ombe ziende kwa shamba. Sai acha umeambia watoto wako nikute mmekula hiyo sukari yote, wataitoa waiweke hapo wakule yote po. Mama alisema tukule, hata akikuuliza tukule. Juu generation yenye tuko sai si kama ya kitabu. So tunafaa kuelezea watoto wetu direct to the point. Ukiwaambia msioge, mama alisema tusioge. Na zamani ukijua mkae tu hivyo na uchafu, unafaa kuoga hiyo time umeambiwa hivyo. True. So the new generation, yule tutamalizia hiyo tukisema how you need to take care of the new generation where we are. You can't parent them in the reverse. Hiyo reverse psychology, haya utajikuta tu, si wewe ulisema tufanye hivi, atienda shule ulale usome ukuje hapa mkia, watakuja hiyo mkia. Hivyo tu ulisema. Then the children, kwa sababu ya parenting, whatever we say, the rules are given, I've said, without explanations or no exemptions, ni nyote. Mliona hata wakati mwingine vita ilikuwa ya wote. Moja ndiye alikula shukari, lakini mnachapwa wote. Wewe ulikuwa wapi akikula? Kwa nini huku mkanya? Hata wewe uko na makosa kwa sababu wewe mkanya. Kwa hivyo utile moishi namo, kuna yule alifanya jambo na yule alichugulia. Those are funny ways of instilling discipline. I know that was one of the big issues that my mother used to call me argumentative. They were garari. Kwa sababu nilikuwa naambia mama, kama mimi nimefanya ni chape, na hao wengine usiwachape, lakini mimi siwezi pigwa vita ya mwingine. And it's like Jerido ko gararia, and I'm there saying no, mimi nitaenda kuambia dad, and at least dad would listen to me. So my mother used to think they were garari, na alikuwa nafikiri hata nikipelekwa na mto itanipeleka juu kwa sababu nitaikata, tutabishana na mto. Ati itakuwa gumu kunitafuta kwa sababu hata mto nitaiambia usinipeleka pale ya chini. That's how my mother thought. But I think that also helped me because somehow mama alijua si hiyo punishment ya kijumla mimi sikupenda mpaka saa hii. I find it very unfair. Na even the places I remember in school, yule mwalimu nakumbuka ni yule alitupiga hiyo ya kijumla. Na si vizuri, even as a parent and also as a teacher like I am. Kama kuna mzazi mwalimu, shuleni usiseme nyinyi nyote mmeanguka. Hata yule amepita, tafadhali usimpunish pamoja na wale wameanguka. Darasa inaweza kuwa imepita yote lakini imeanguka, lakini kuna wale wamepita. Usiwahi kuwachapa pamoja. Si vizuri. That's how I stopped taking physics.
tulipanishiwa si zote. Na nilikuwa 90%. Yule amenifuata 50. Imagine sasa sote tunapigishwa magoti, tunatukanwa. Nikasema hai, hii physics, tachukua chemistry. Sasa ona, pengine kwa ujiga wa utoto, kama mtu angenieleza physics si mwalimu, ningeendelea nayo. Lakini I think this is how the effects of some of these things that we do in parenting. Kuna sisi kama wazazi tunaangalia watoto wetu sana. Juu tuseme mtoto wangu mmoja amefanya makosa, amechapwa peke yake. Na amezoea mama akikuja na tuchapaa sisi wote. Jua ni mkubwa, kwa nini ulikubalisha huyu mdogo afanye nini makosa? So kesho huyu mkubwa jua alichapwa, na mimi nita make sure na wewe umefanya nini? Utachapwa. So tukikosa kuwa na ile hekima ya Mungu kwa watoto wetu, kwa hiyo nyumba itakuwa vita na watoto kila wakati. Juu mtoto anataka si mimi nilichapwa juu yako, kesho utafanya na mimi na wewe utafanya nini? Utachapwa. So tunafaa tuombe Mungu hata atupe hekima katika revenge. Au yule anaweza kuwa sasa mkubwa kwa sababu alichapwa kwa sababu ya mdogo, ukiwaacha anachapa mdogo, nilichapwa kwa sababu yako. So unaona inakuwa na vita na magawanyiko katika nyumbani. Ni vizuri Jeff. Hapo pia nikiongeza, ni vizuri kila mtu anabeba msalaba wake kama vile umesema. Yes. Mimi nakumbuka kuna siku moja niliendaga tu nikachuna miwa kwa shamba ya jirani. Hiyo mambo ikafikia mwalimu. Nikachapwa na mwalimu, nikachapwa na jirani, nikachapwa na mama na baba. Na makosa ni ile moja. Kwa hivyo hiyo makosa ya kujumuisha unakuta unapanishiwa na watu wengi kwa hiyo makosa moja. Sometimes mimi sionagi ikiwa nzuri. But mtoto akifanya makosa, kama ni mtoto mmoja amemess kwa nyumba, deal naye as a individual. Usichukulie hiyo makosa ni ya watu wote na isitoke nje ati ikuwe tu anapanishiwa mpaka na watu huko nje ndio walifanya makosa moja. Yeah. Mwalimu angetaka kuchangia kwa hiyo ya kijumla. Nafikiri kile ambacho ameeleza iko na tofauti kidogo na kijumla. Kijumla kwa sababu ni ile mmoja amekosa, wote wanapanishiwa. Lakini sasa hii ya mtoto ambaye mtoto amefanya makosa na anakuwa punished excessively. Kwa sababu kama vile amesema yeye alikuwa amekata mua. Na kusema kweli mtoto na mua na ni kitu iko hata sio njaa peke yake, lakini sengine hata sio njaa. Hiyo mua iko tamu na hiyo uskari ni temptation. Like ni kweli anastahili kuwa punished, lakini sasa akichapwa na jirani, anachapwa na baba, mwalimu, anachapwa na mama, anachapwa na mwalimu, na wote pengine ni kichapo ambayo ni kubwa hali ya juu. Sasa unaona ya kwamba hiyo ndio excessive. Kwa hivyo nafikiri kile ambacho tunasema hapa, hata ikiwa mtoto amefanya makosa, asiadhibiwe zaidi ya vile ambavyo inastahili. Ni kweli. Kupunish huyo mtoto ama kumwadhibu huyo mtoto inastahili kuwa ya kwamba ni rekebisho. Unajaribu kurekebisha mtoto, sio kumuumiza. You don't want to gripe the child. You want to correct or remedy. Lakini ikiwa excessive, sasa huyo mtoto atakuwa na uchungu ya vile mlimfanyia, sio hata kuwa akiona ya kwamba mimi nilikuwa nimefanya makosa. Ndio ndugu yetu hata sasa na ni mzazi, unasikia anakumbuka, na ile anakumbuka ndio anakumbuka kile alifanya, anakumbuka ndio ilikuwa makosa, lakini sasa ndani yake hawa watu walikuwa na makosa. Walimchepa wote kwa nini? Si moja aseme isiwe ni ya kuumiza, iwe ni ya kurekebisha. Asante. Kwa mtoto ni kurekebisha. Uliza ni sawa ya stay. Ndio tumeona that is a trade off. Many people wanataka ku punish the same mistake kwa mtoto mmoja. Niulize kwa hiyo kikundi, ni nani anatakiwa kuregulate punishment level ama vile ita extend kwa huyu mtoto katika hao wote? Ni kwa sababu kuna mzazi ameletewa hiyo jambo, kuna wale wanampunish hata yeye involved, lakini tunaona hastahili kupanishiwa na hao wote. Nani anatakiwa kuwa pale kama kuregulate? Ningefikiri ungetaka kujibu waje nijaribu kujibu hiyo kwa ufupi. Niseme kwanza
hata wakati wa kuadhibu mtoto wakati wowote hustahili kuadhibu mtoto kabla ya kumwonyesha makosa yake. Ni kweli. Na baada ya hiyo ikiwa wewe ni mzazi unajua ya kwamba baada ya hiyo ilifanyika nini. Huyo mtoto alikuwa atakwambia nilichapwa na jirani. Ikiwa unajua ya kwamba alichapwa na jirani, kwa hivyo si unaona ni makosa? Kama ungefanya si ungechapwa? Hapana. Kwa hivyo usiongeze kuchapwa ingine ati hata hiyo haijatosha, wacha ni kuongezee. I think we need to regulate that. True. I think kila mmoja. Yes, na tuseme katika hiyo hali ulikuwa na authority bili, pengine ingezidi ingekuwa bili tu. Kama ulikuwa mwanafunzi ulifanya makosa kama mwanafunzi, mwalimu atakuadhibu na hiyo ingekufanyika shule. Na pengine aseme nyumbani au ustakiwe nyumbani ulikuwa umefanya hivyo. Pengine mzazi aulize kama ulichapwa na mwalimu. Si lazima aongezee. Lakini wakati mwingine wataongezea. Lakini kama baba amekuchapa, mama si lazima akuchape. Kwa hivyo katika nyumbani at least mmoja angekuadhibu huyo moja mzazi. Na tena katika tuseme katika shule mwalimu anaweza kuadhibu, lakini si kutoka headmaster uende kwa class teacher na pengine subject teacher kama ulikuwa umetoroka subject yake. Sinasikia. So ndio naeleza ya kwamba isiwe excessive. Ni vizuri ku discipline, lakini shida yetu discipline tunafikiri juu ya kiboko. Kuna hiyo maagizo, warning and all that inatakiwa kuwa. Okay? Asante. Kwa sababu ya wakati ningetaka tuendelee. Kwa hivyo ni vizuri katika hii kuweka discipline tujue ya kwamba hata kama ni rules ziwe at least, even though they are very strict, kwa sababu kwa hii ni very strict. But I know there's a mwandishi wa vitabu ya familia or an authority even in family called James Dobson. He says this: rules without relationship will always equal to rebellion. Rules without relationship will always equal to rebellion, or will also go to rebellion. Because one of the results of these children that are brought in this family, sometimes if there is excessive, kama ile ulia kuchapwa hivyo na bila ku-explainwa isipokuwa Mungu aingilie kati, hawa watoto wanakuanga either with very low self-confidence, self-respect and independence. Hawajui, wanafikiri kila wakati, hata pengine katika doa wanaona kama mzazi ako na the final say. Wanakaa kama wakiona kama ile wanafanya haipendezi mzazi. They don't assert themselves. Because we say, and even Dobson keeps saying that the greatest responsibility of a parent is not to bring up children, but to bring up future parents. Ona yu mtoto siku moja atakuwa mzazi. Ungetaka uwe mzazi namna gani? Kwa sababu sasa shida wakiwa hivi, we want to be parents mpaka wakiwa na familia zao. Tunataka kuja kuambia mpaka nani hageoa na yule angeoa. Pale ungekaa, so they still are authoritarian even in your family. Na hiyo si vizuri, kwa sababu hiyo ni kuonyesha authority yao ilikuwa beyond, it's excessive. Halafu unaona ya kwamba they exasperate or they provoke their children to anger, kama vile Biblia inasema. Ni kama unamfanya awe a lose heart na usione kama kuna matumaini juu ya maisha yao. Unajua vile ulichapwa pengine kwa sababu ya kukojoa kitanda mpaka unashindwa, shida yangu ni nini? Mimi ni binadamu au Sasa hiyo jambo inakufanya lose heart. Pengine ni kuanguka mtihani. Unachapwa unashindwa. Sasa kweli niliamua kuanguka mtihani. Mtoto kama huyu hata shule pengine anachapwa mpaka wengine ulisikia wakisema ikae. Wengine waliacha masomo kwa sababu of authoritarian or a dictatorship, a dictator of a teacher or a parent. And it's very because children give up in life. Maybe I wanted to mention an example as I conclude. In the scriptures I was reading, I'm looking, pengine niwaulize tu last question. Nani mnafikiri katika Biblia alikuwa na authoritarian parent?
pengine hiyo nitawapea homework, mtanipea, lakini nitampea tu moja, fikiria mwingine. I'm looking at King Saul. King Saul hata vile alikuwa na treat mtoto wake Jonathan. Jonathan was a very good young man. In fact, have more morals or even values than the father. Alikuwa amependa Daudi sana kama moyo wake. Lakini angalia vile hata Saul alimtukana wakati alimwambia juu ya vile alisaidia Daudi. It's like, what is wrong with you? And even the way he handles David. Unaona ni mtu ni kama he was a dictator. You read more and you realize kuna siku alikuwa na wanaenda vita na akasema hakuna mtu atakula kitu. Hakuna mtu atakula kitu hata kidogo. Then they are there, they have fought, they are very tired. Jonathan hakuwa amesikia. So wakipita katika huko msitu akapata asali. In fact, the Bible says aliingiza tu mwisho wa mti kidogo tu na akalamba na akasikia nguvu. Halafu akaeleza, unajua baba yako alikuwa amesema take an oath, ya kwamba kuna mtu atafanya nini? Atalamba au utakula kitu. Then later he realized somebody had done it. Wakati wali discover is Jonathan, alikuwa anasema Jonathan must die. Imagine a parent saying hata mtoto wake nini? Akufe. Somebody said no, hatuwezi, isipokuwa ni Jonathan vile walienda kwa camp na wakaweza kuwavurusha, hatungepata hii ushindi. Jonathan is not going to die. Wale wanamtetea si was mzazi wake anasema lazima akufe. That is what we mean about being a dictator or an authoritarian. You don't even reason about the regulations. Okay? And I think that keeps us thinking. Think far more about any other person you thought in the Bible was an authoritarian parent. And we meet next time, and I believe that you keep learning and learning more. Thank you so much for your contributions. God bless you. Darasa imeisha, najua muda ninafikiri kama imeibwa, lakini hakuna, ni vile tu masaa imesonga. Asanteni, mbarikiwe. Asante.